Assalamualaikum. So for our third hour, I'm going to discuss with you guys mechanism and also a little bit of unsaturation test. Okay, so previously kita dah tengok cara nak prepare alkene daripada alcohol by using elimination reaction. So we need concentrated sulfuric acid in the presence of heat. So alkene ni is unsaturated compound. Unsaturated compound. Kenapa? Sebab dia ada double bond. Dia ada multiple bond. So because of this bond, alkene undergo addition reaction. So there are 5 addition reaction that you should know. So kita dah discuss dalam tutorial class. I gave you 3 different compounds. So kita dah buat untuk ethene kita dah buat, propene dah, and I ask you to do for methyl cyclobutine. So I hope by now you dah try untuk complete the mind map lah. Next. So hari ni Miss nak discuss cara melukis mechanism. So we are going to focus on reaction number reaction number 5 here, hydrohalogenation. Kat sini. Hydrohalogenation. So for this reaction, we are going to draw its mechanism. Maksudnya kita akan tunjuk macam mana daripada propene jadi to bromobutane. So to draw mechanism, sekejap Miss kecilkan sini. To draw mechanism, sekejap lah, Miss menggunakan marker, tak kuat. In order to draw mechanism, first tolong tulis dia punya equation dulu. So, equation kita adalah daripada propene react with hydrogen bromide. So, our product must follow Markov-Nikov. Where hydrogen from HBr would go to carbon with more hydrogen. So Br akan pergi dekat carbon tengah. So this is our product, ataupun lukis cantik sikit produk dia ni, CH3 CH Br attached to it and also CH3. Yang bestnya alkene punya mechanism ni, dia tak macam alkene. Kalau alkene dia ada initiation, propagation, termination. Untuk alkene we don't need that. Why? Because we already have double bond yang aktif dekat sini. Reaction will occur here. So maksudnya tempat lain awak jangan kacau. Leave it as it is. So salin balik kita punya propene. Our reagent is HBr. For HBr, please show the covalent bond between hydrogen and bromine. So for this one, this is polar bond. Why polar bond? Because there are different in electronegativity between bromine and hydrogen. So we know that bromine is more electronegative than hydrogen. So tolong label delta plus and delta minus dekat situ. Next step, we are going to draw arrow. So masa alkene kita draw guna half-headed arrow. So kali ni kita akan guna curly arrow dan anak panah dia ni anak panah penuh, fully headed arrow. So this kind of arrow represent the movement of 2 electron. So patah balik kepada reaction kita.
fokus balik dekat HBr. So since Br is more electronegative than hydrogen, so here we have 2 electron. So bromine ni will steal the electron from hydrogen. Dekat sini ada 2. Satu elektron milik bromine, satu lagi elektron milik hydrogen. But because of the nature of electronegative element, bromine steal 1 electron from hydrogen. So sekarang hydrogen. Hydrogen ni dah lah ada 1 elektron. 1 je elektron. Lepas tu elektron dia kena curi. So maksudnya this hydrogen now is empty, tak ada elektron. So what happened? Species yang ada double bond ni is electron rich species, kaya dengan elektron. So hydrogen tadi dah tak ada elektron kan? So double bond akan donate dia punya elektron kepada hydrogen. So that is our first step. Okay, sekarang ni according to the Markov-Nikov, hydrogen would go to carbon with more hydrogen. So, carbon 1 ke carbon 2? Should be carbon 1. Okay, ada orang tanya, Miss, kenapa tak pergi ke carbon ketiga? Okay, this carbon does not involve in our reaction. Only consider carbon-carbon double bond. So, patah balik, hydrogen akan pergi ke carbon yang banyak H. That's what Markov-Nikov said. So, Miss akan tulis dia CH3. Okay, double bond jadi single bond. CH, CH3. Okay, sekarang ni, bromine ni, dia dah curi elektron. Maksudnya dia ada extra 1 elektron. So, dia akan gain negative charge. Okay, so kita akan tulis dia sebagai Br minus. Okay, tadi carbon-carbon double bond ni, Miss kata dia orang yang kaya. Tapi bila dia derma elektron, dia pula jadi tak cukup elektron. So, kita akan tulis positive charge. Okay, so next step, second step. We know that negative and positive would be attracted to one another. Tapi konsep dia adalah yang kaya dengan elektron akan donate kepada yang kurang elektron. So, bromine sekarang ada extra elektron. So, dia akan donate elektron. Dia akan donate elektron. Tak cantik pula, sorry. Dia akan donate. Ya Allah, sabar je. Sorry ya. Dia kena buat macam macam melengkok sikit lah. Okay, negative towards positive charge. Maksud dia kat sini, bromine tadi curi elektron. Okay, so dia ada extra elektron. So, lepas tu dia insah balik. Okay, dia bagi elektron tu semula. Tapi dia tak boleh bagi dekat hidrogen lah. Sebab hidrogen dah buat bond baru dengan carbon. Sekarang ni dia akan bagi dekat spesies yang kurang elektron. Which is our carbocation. Okay, that is our second step. So next, we draw the final product. So CH3 salin balik, CH3, CH. Now, C plus tadi akan buat covalent bond dengan bromine. Okay, so that's how we got 2-bromo propane. 2-bromo propane. Okay, so I show you another one. Okay, I show you another one. Let's do mechanism for hydrohalogenation for methyl cyclobutine. Okay, now let's do for HCl. Tadi kita guna HBr kan? Sekarang kita guna HCl. But the same concept applies here. Okay, chlorine is more electronegative than hydrogen. So therefore, chlorine steal electron from hydrogen. So now, this hydrogen will gain electron from carbon-carbon double bond. So that is our first step. Now, alkene undergo addition reaction. Addition means that double bond becomes single bond.
Okay, now this carbon, okay, you have to apply Markov-Nikov. So hidrogen ni dia akan pergi ke carbon yang banyak H. So this carbon ada satu H. Yang dekat sini tak ada H langsung. So dia akan pergi yang banyak H. Yang kedua ni lah. Okay. So maksudnya kat sini dia akan jadi 2H. Original 1H je. So now the other carbon will gain positive charge. Okay, plus another species that form from reaction before this is BR pula. Cl lah. Sebab awak guna chlorine. Okay. Now, chlorine gain extra electron from hydrogen. But dia akan donate 10 elektron tu kepada C+. Okay, carbocation. So now, our cyclobutine, okay, the C+ just now will form new covalent bond with chlorine. So that is our final product. Okay, so that's the mechanism for hydrohalogenation of alkene. So kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Okay, last one. Okay, ini part yang terakhir untuk chapter berapa ni? Chapter 3 adalah Unsaturation Test. Okay, untuk Unsaturation Test, okay, purpose of Unsaturation Test is to detect the presence of carbon-carbon double bond. Fungsi dia adalah untuk cari ada atau tidak carbon-carbon double bond. So, kita ada dua jenis Unsaturation Test. The first one is Bayer's, second is Bromine Test. Okay, Miss dah discuss kalau D7 dengan D8, Miss dah discuss dalam lab. Okay, I believe D9 and D10 dah dibincang dengan pensyarah juga. So, Miss tak pergi detail sangat lah. So, reagents for Bayer test adalah dilute KMnO4 in the presence of alkaline solution. Or H ni adalah alkaline solution. So, produk dia senang je, double bond putus. Tadi kan kita ada, kita ada propin kan, propin. Okay, propin kan. Okay, so double bond putus, just tambah OH, tambah OH. So, untuk Bayer, you akan dapat diol. Plus, side product dia adalah MnO2, anak panah ke bawah. So, anak panah ke bawah means that precipitate is formed. So, that's the full equation. Okay, so kalau soalan tanya, apa observation dia? Okay, KMnO4, warna dia purple. Okay, purple. So, kalau alkene, purple color tu decolorize and brown precipitate form. So, ada dua observation dekat situ. Okay, dua observation. So, samalah kalau untuk metal. Cyclobutine. Okay, react with dilute KMnO4, alkaline dilute KMnO4. Dilute tu maksudnya larutan awak cair. So, konsep dia double bond putus jadi single bond, then tambah OH, tambah OH. And side product form. Okay, side product ni sebenarnya brown precipitate. Okay, that is our first test, unsaturation test. Second test is bromine test. Nama pun bromine test, jangan letak klorin. So, you need bromine in the presence of inert solvent. CCl4 ni adalah inert solvent. Okay, ataupun CH2Cl2, dichloromethane. So, produk dia adalah double bond putus jadi BR. Sama macam halogenation in inert solvent tadi. This one. Okay, so dia tidak ada side product. So, kalau soalan tanya, apa yang awak akan nampak? So, kalau compound awak alkene, apa yang awak akan dapat tengok adalah reddish brown color of bromine decolorized. Warna tu luntur. Jangan kata colorless. Jangan cakap colorless. Colorless tu maksudnya dia akan jadi warna jernih. Okay. Awak sendiri dah
pernah buat eksperimen kan, warna tu bukan sepenuhnya jadi jernih, dia akan luntur. So tolong hafal perkataan decolorize tu. Okay, jangan salah eja. Okay, so let's say lah, I show you example lah. Okay, katakanlah dia bagi awak 2 compound. Okay, dia bagi awak 1 butin, satu lagi dia bagi 2 butin. Lepas tu disuruh awak tentukan macam mana nak bezakan butin dengan butin. Okay, so masa chapter alkin, kita tidak ada test untuk alkin. Okay, tapi disebabkan untuk alkin kita boleh buat unsaturation test. So, first, mention test apa yang awak boleh guna. Okay, beritahulah unsaturation test. Tapi unsaturation test ni ada 2 jenis. Bayer ke bromine. Katakanlah kita ambil Bayer test. Nanti dalam exam, bila awak mention awak nak ambil test apa, nak guna test apa, awak akan dapat 1 markah. Okey, yang kedua kita akan buat chemical equation. So kita ambil butane dulu, react with Bayer's reagent. Kena salin lah. Kena ingat lah, dilute KMnO4 and ada OH minus. So untuk alkane, disebabkan alkane tidak ada multiple bond ataupun tidak ada double bond, so kita tak nampak apa-apa. So dekat sini tulis no observable change. Maksudnya tidak ada apa-apa yang berlaku. Itu equation dia. So untuk butin, salin balik dia punya equation. Dilute KMnO4 OH minus. So apa yang akan berlaku? Double bond putus jadi single bond, tambah OH dekat double bond. Okay, plus side product MnO2 minus. Buat anak panah ke bawah. 2 equation means 2 marks nanti. Okay, last one. Yang ketiga adalah observation. Okay, observation. So untuk butin observation dia apa? Tadi kan no observable change. So kita dapati bahawa purple color. Ingat kalau Bayer, apa yang kita nak tengok, purple color decolorize or not. So untuk kes butin, purple color of siapa? Of species KMnO4 remains unchanged. Okay, so untuk 2 butin, purple color of KMnO4 decolorize. Kenapa decolorize? Sebab ada double bond. Bila dia jadi OH tu, means that reaction occur. Bila reaction happen, when reaction happens, purple color will be decolorized. And brown precipitate form. Okay, that's it for unsaturation test. Okay, so I hope you can finish all the enhancement exercise punya equation. Okay, I will give the answer later. Okay, so I think that's all for this session. I will be continue benzene. Okay, our next lesson is benzene. So please be prepared with your notes. Okay, I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum.